I am coming soon. Zan zo nan ba da daɗewa ba. I am coming soon. Zan zo nan ba da daɗewa ba. I am coming soon. Zan zo nan ba da daɗewa ba. I am on my way. Ina kan hanya. I am on my way. Ina kan hanya. I am on my way. Ina kan hanya. I just arrived. Na iso yanzu. I just arrived. Na iso yanzu. I just arrived. Na iso yanzu. I just left. Na fita yanzu. I just left. Na fita yanzu. I just left. Na fita yanzu. Wait a moment. Ɗan jira kaɗan. Wait a moment. Ɗan jira kaɗan. Wait a moment. Ɗan jira kaɗan. Give me a minute. Ba ni minti ɗaya. Give me a minute. Ba ni minti ɗaya. Give me a minute. Ba ni minti ɗaya. I will be back. Zan dawo. I will be back. Zan dawo. I will be back. Zan dawo. I am busy right now. Ina aiki yanzu. I am busy right now. Ina aiki yanzu. I am busy right now. Ina aiki yanzu. Can we talk later? Za mu iya magana anjima? Can we talk later? Za mu iya magana anjima? Can we talk later? Za mu iya magana anjima? I will call you later. Zan kira ka anjima. I will call you later. Zan kira ka anjima. Please remind me. Don Allah ka tuna min. Please remind me. Don Allah ka tuna min. Please remind me. Don Allah ka tuna min. I forgot my phone. Na manta wayata. I forgot my phone. Na manta wayata. My phone is dead. Wayata ta mutu. My phone is dead. Wayata ta mutu ko wayata babu caji. Charge your phone. Caja wayarka. Charge your phone. Caja wayarka ma'ana ka je ka sa ta a caji. Turn it on. Kunna ta. Turn it on. Kunna ta. Turn it on. Kunna ta. Turn it off. Kashe ta. Turn it off. Kashe ta. Open the door. Buɗe ƙofa. Open the door. Buɗe ƙofa. Close the door. Rufe ƙofa. Close the door. Rufe ƙofa. Lock the door. Kulle ƙofa. Lock the door. Kulle ƙofa. Knock on the door. Ƙwanƙwasa ƙofa. Knock on the door. Ƙwanƙwasa ƙofa. Knock on the door. Ƙwanƙwasa ƙofa. Muna sayar da littafin koyon Turanci da Hausa na waya, mai ɗauke da darussa guda 100 masu sauƙi na koyon harshen Turanci. Kuɗin littafin Naira 4,500 ne. Idan kuka sayi littafin za mu tura muku da littafin ta waya, sannan za mu tura muku da bidiyoyi guda 100 na darussan da suke cikin littafin. Idan kuma kuna buƙatar shiga ajin koyon harshen Turanci ko Larabci ko Hausa, to za ku iya yi mana magana ta WhatsApp.